Hallo, hallo. Ich bin zurück. Es ist fast schon Samstagabend. Und es ist Samstagabend. Ich setze die Reise fort. Let's go. Sid's going to find Cooker and finish the job. That's right. We're safe here. Who's this blue blood? One of Sid's associates. So, wir müssen ja jetzt reisen. Oh, vielleicht noch diesen Nebenmission hier. Mal gucken, vielleicht kann ich es direkt erledigen. Oh, Maeve knows how to brew a bitter, all right. I didn't take you for a scholarly van. Oh, this? Well, it's Valisthea, a culinary pilgrimage. I borrowed it from old tomes. Seems there's no creature in the realm so foul it can't be cooked up into something delicious. Think I'll stick to the unfoul ones, thanks. Oh, where's your sense of adventure, Sid? Honestly, one glance at these recipes, and even you would trade in your sword for a butcher's cleaver. From spit roasts to sweetmeats, this book has them all. What I wouldn't give to bring these recipes to life. If it's my blessing you're hoping for, then by all means. Well, I'm no hunter, Sid. The first ton of worm I came across would be the death of me. But you're made of sterner stuff. Would you help me resurrect one of these recipes? Klar. Something tells me you won't be taking no for an answer. Fine, I'll help. Fantastic! Thank you. So, dare I ask what's on the menu? Chance's Stew. It was once a favourite among the gourmands of Oriflamme, if the author is to be believed. Though Molly's never heard of it. The only problem is that while the recipe is extremely detailed in most respects, it's infuriatingly cryptic as to the main ingredient. A beast, no doubt. Most likely something that would make easy work of a simple cook with more broth than brawn, but unwanted violets. I've no idea what they might be. Does the book say anything else? Well, only that the sweetest violets sprout atop the bed of roses. Roses. Rosaria, perhaps? One of the butchers in Martha's Rest might know something. I'll ask next time I'm there. Okay. Da kommen wir leider jetzt nicht vorbei. Vielleicht sollte ich einfach alle Nebenquests einfach auch so mitnehmen. Do you have a moment, Sid? A team of curse breakers has gone missing near Northreach. Which team? Coles. They were sent to liberate a carriage of bearers before they could be smuggled to market. They were moving in for their assault when the carriage was attacked by goblins. A curse breaker managed to release the Stolus amid the confusion, but this was days ago. They should be back by now, but I've heard nothing from any of them. I can't help but worry that... They know the work is dangerous. But I'm sure they're fine. But what if I've got them all killed? Before they go out, I always remind them why we're doing this, what they escaped, and what we're freeing people from. But I never really thought how my words might affect them. What risks they might take because of the things I've said. Ich gehe. I'll go and find them. We'll both rest easier knowing they're safe. Thank you, Sid. And I'm sorry to trouble you with this. Kein Problem. The plan was to intercept the slaver somewhere in the Dragon's Eyrie. I can't tell you much more than that, I'm afraid. That should be enough to go on. If they were there, Torgal will track them down.
Dann geht's los. Ey, lustig, wir haben hier auf der Insel schon alle Mutterkristalle zerstört. Außer den halt. Let's go. I was a young man when last I walked this path. There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Okay, dann mal los. Überall stehen immer beeindruckende Monumente rum. Our destination lies over that dune, beyond the ruins. Mark 'em well, Clive. It's all too easy to lose one's bearings in the sands. Damn. Kann ich hier Dings rufen? Damn. Good girl. Many years ago, when you were just a boy, you and I rode this way together, accompanying your father on a scouting expedition to Drake's Fang. He let me come with you. I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand, bawling like a babe. Who do you think those soldiers were? Ah, there she is. The good old Dalamil Inn. Do you know, this heat has given me quite a thirst. Quick drink before we press on? Komm schon, du kannst es schaffen. Du schaffst das. Jawohl. Eine Finte. Oh. Look, there. Those are Ashen steeds. No doubt about it. And such a long ride from Stonehair. Our Waluda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Run along and play now, Torgal.
Dogs aren't allowed inside. Good day to you. Eating? Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils and honey. 2 bowls of that, then. An ale. Right you are. Hey, girl! Coming! Your pal? Would you rather be my squire? Und Joshua ist auch hier? Your Grace, it is plain you are not yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Theon has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? Yes, Your Grace. But you must at least agree to take your medicine. I'll fetch you some water. Die sind so nah dran, aber doch so weit entfernt. Wasser. Keep watch, they tell us. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin, we'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be Cooker, then. Well, let's get this down us. We've a long way to go. Hey, you. Uncle? Sorry. Oh. Sie konnte Clive aus dem Winkel nicht sehen. Can you walk, Your Grace? What's wrong? I fear trouble may be brewing downstairs.
You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. Come on. Friend. I'm afraid we don't have a moment to lose. Friend. Stay back, Uncle. Gladly. It's the outlaw. Take him. Try it. Piano. Bravo, my boy! Just like that! Niedergestreckt. Und die Taverne auch niedergestreckt. For your trouble. Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt. Now's our chance. Your Grace? I'm fine. Warum sagst du ihm nicht Bescheid? Dürfen die sich jetzt nicht treffen? Clive? Weiß direkt welches Zimmer. What is it now?
It's nothing. Let's go. Well, we didn't know where to find Kupka before. We do now. The royalists said it themselves. Their guest is in the Fang. We should press on before any more of their friends turn up. The finest fabrics, fresh from the capital. Plates and pots! Bowls and basins! Your arms are like iron. Are all your muscles so hard? Won't you come and play, handsome? Show you. Provided I can afford it. Ah, they've closed the road. And it's the only way from here to the Fang. It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. We have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention already. By guile, then. Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Rosina Dalamil, woman of mystery. But how will we find her? We know naught of her but her name. And that she was working with Sid. Sid's other collaborators have all been people of means, the wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamel is the same. That would certainly help to narrow the search. We need only inquire as to who is in charge of the town. And that's exactly what I mean to do. Looks like we won't be getting back to Drake's Fang anytime soon. Well, it's not like we've got a reason to. Why would this... Good day, my lord. Hab alles, oder? Alles eigentlich doch einkaufen. Ja. Fare you well. Light it for Gilbert's sake. For a bearer. Anything I can help you with, travelers? Allow me. My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses of Port Isolde. We're seeking to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of Dalamil's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. Well, we're best known for our baths, our markets, and our smithies. I suppose you could do worse than start your search at one of those. Thank you. You've been most helpful. Oh, you wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina Dalamil, would you? No, I can't say I do. Well, thank you all the same. 1,000 gil for a measly bunch of Gazal greens. I'm in, mate. What do you want? Can't you see I'm busy? I won't keep you long. I'm looking for someone. A woman by the name of Rosina Dalamil. Do you know her? Never heard of her. Is that all? One more question. If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Well, that's easy. The Briar's Kiss. Won't find a finer smithy this side of the strait. The owner's only a young sprig, but he's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say? Thank you. I doubt this young sprig is the person we're looking for. You said Sid's contact was likely to be an influential sort. Influence comes with age and experience. Believe you me.
Can I help you? Yes, I'm looking for a woman by the name of Rosina Dalamil. A long-standing pillar of your community, I believe, from old trading stock. Then you should ask Furder. He's been here for years. Knows the place and its people like the back of his hand. And he's in with all the old merchant families. Try the baths. That's where you'll usually find him. Thank you kindly. Well, it sounds like we have our man. Perhaps. Let's go and find out exactly what this Furder knows. Sweet incense, wax candles, silver platters, just like... Excuse me. Are you Furder? I am. Can I help you, travelers? I hope so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Rosina Dalamil? We believe she may be a trader of some renown. And what business do you have with the desert hare? Stimmt, die She was a Wüstenhäse. close friend of mine. I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello. I'll arrange an introduction. Okay. Die Wüstenhäsin ist im Bordell? Do you think we can trust him? Only as far as I think he trusts. So you're the ones who've been sniffing around. Uh-oh. I beg your pardon? Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. Die werden richtig zermalmt. Zack. Banditen zermalmt. Who are you working for? Him or her? Him. The boss. He wanted us to test you. Though one could hardly call that a test. Lord Furder? Look what the cat dragged in. Your skill with the blade is rare indeed, my lord. A fitting talent for an outlaw. You know who I am. So what now? Call in the Men of the Rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested to make his acquaintance. Yes, my lord. To the Lock of Leisure, then. To the Lock of Leisure. Wirklich zum Hof der Muße? Ist das quasi auch ein Bordell? Fresh bread, Like meat warm and from dark. the oven. Yes, they're quite My carpets. Is this the place? Ubor's Forge. The Briar's Kiss. Ah, so it was the young sprig after all. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her.
Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. Lubor, Lord Furder told me to bring them to you. My boys tell me you're in need of assistance. Sid the Second? I won't waste your time. I need passage through the south gate. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... So, what do we need to do to earn your trust? I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Ha! Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Fine. So what do you want? Don't tell me you're going to listen to this swaggering scruff! We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man, 5 times my age? But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Until then, I bid you good day. What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you! Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Ha! It will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not drag this parlor game on any longer than we need to. All right. Good luck, Uncle. I thought we were the only ones causing trouble in Dalamil. Wait, wohin muss ich jetzt? So. A deposit? The most fragrant herbs and Juiciest spices. meat from greens-fed birds. One bite and you'll be begging. You wouldn't believe how much he gave me. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? I'm not a soldier. Ugh, then be off with you. I serve the men of the Rock and the men of the Rock only. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered.
Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking, with pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? Before you scare them off. Do you think they'll be back soon? I need a new dress. Made from the stoutest stoneware. Won't ship. Oh. Needed to a Light meat and silken dark, softness. fresh from the like grill. eating a Get it while cloud it's with a hot. crust. Do you have a moment? Depends what for. Just a question. Dalamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Well, we're a stone's throw from Drake's Fang for one. The soldiers guarding the Mother Crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men on the rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well, thank you. Don't let me keep you from your work any longer. Excuse me. Is it true there's been trouble with crystals of late? You've heard, then? I've heard rumors. Damn thieves. Pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light our stoves. Us common folk have hardly had a shard to share between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Whoever's taking them, they aren't sharing. I think I'm starting to get an idea of what's been going on. I wonder if Uncle Byron's learned anything of use. He'll probably be back at the inn by now. Why is the tavern shut? It's you, the one who broke all our furniture. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? I'm looking for my pal. Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... Thank you. I'll go and fetch him. Der hat bestimmt noch einen Bonus draufgelegt. Let me treat you. I'm pretty flush these days. I need a drink. Fucking men of the wrong. Anytime they pull their snouts out of cookers' trough is when they want to lord it over us. Geht's auch nicht rein? Ja. Genau den falschen Weg genommen. Will this suffice as a deposit? By the sands. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. What are you doing, Uncle?
Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things. But my uncharacteristic indiscretion just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. They took me aside and said they could procure the crystal I sought if I proved I could pay for it. So the pearl was your proof? I thought they'd asked for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so. A small price to pay for admittance to the underworld. But enough about my little act of subterfuge. What did you discover? That the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere, and pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then, just as you arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. It just goes to show, one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face. I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from prying eyes. The perfect place for a spot of double dealing. I trust I can count on your support, if things turn sour. Of course. Muss ich jetzt hin? Ah ja. Let me treat you. I need a drink. Fucking men of the wrong. Anytime they pull their snouts out of Kupka's trough is when they want order day for us. Light it, for Gilbert's sake! The gate is closed by order of Lord Cook. Ja, gut. Aber ich muss da jetzt raus, richtig? Ne, ich muss zum Wüstentor raus. Doch falsch gegangen. Hanging lanterns, keep the darkness from your door. Just look at the detail. Do you think they'll be back soon? I need a new dress. The juiciest meat. Take a sniff, good sir. The finest fabrics! Das war auch falsch. Ihr müsste richtig sein. Ja. Come on. Yeah!
take it from here. Illegaler Kristallhandel. I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. Bestimmt nur minderwertige Kristalle. Not bad at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed, we are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Did you get all that? They're in cahoots! So it would seem. My lord, what is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not here to do business. Kill them. Kill them both! Uncle! Good! I'm just getting warmed up! Stick him! Get him! Go to him! This one! Go to him! Der Move ist so cool.
Well, that Was a wasn't too move. bad. How'd you like my performance, huh? I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly thrilling. Such a shame you didn't have more of an audience, but perhaps that's for the best. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly. Buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. Well, we'd better get these crystals back to town. You won't mind waiting with them while I fetch a wagon. It occurs to me that I still don't know your name. Clive. So, Sid the Second is a Clive. I suppose it could have been worse. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the South Gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. Thank you. And please allow me to cover your costs. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust? I saw you pluck it from one of the bodies. Oh, dear. Was I really so obvious? And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. No, thank you very much, Greybeard. Double the... Ugh! Here, wear this. Richtiger Frechdachs. Any friend of mine who sees you with it shall be a friend of yours. Thank you, Lubor. And please, feel free to send one of my Stoluses back to your people. Tell them that Rosina Dalamil is back in bed with Sid. Omia Lostelan. Tu Isakelis. I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive? So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Well then, I wish you a safe journey south. Thank you. Not at all. It was my pleasure. Come on, Uncle. Let's go. Is it true what I'm hearing? Hey, wo muss ich jetzt hin? Carpets have Drachen pride of fangen. place in Castle Certainly explain why.
Nee, ich muss hier hin. Been getting our fair share of late. Yes, they're quite sort of. Fresh bread, warm from the oven. Plates and pots! Silver platters. Sweet incense. Ha! They've opened the gate. Lubor was true to his word. We should get going soon. Ah, I'm not too late. What is it, Lubor? A question that I neglected to ask earlier. Where is it that you're bound? To Drake's Fang. To finish Hugo Kupka. Just as I thought. Then allow me to share a secret. Drake's Fang is currently riddled with royalists. Talmeki and Walud are allies, and as you have seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more. My man on the inside of the Fang has failed to report for several days. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Isn't there always? If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. That you will enter via the mines. Minen von The Moria. guard is lightest. Jurirakel, I've guten lost Abend. one Sid already. If I lose another, people will start to think me careless. I don't plan on dying. Not before Kupka does, anyway. Well, so long as you have a plan. Drake's Fang should be just beyond these springs. Shall we press on? Fly, Ambrosia. Komme ich wohl nicht durch. Come on, girl, the gate's open now. We can press on. Sind das Salzgewässer? Ist das alles Salz hier? Jetzt da? There it is. Drake's Fang. Kupka will be hiding inside. Along with goodness knows how many guards, all on highest alert, you'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. I will, Uncle. Gehen jetzt zu Hugo. Before you go, Clive, allow me to apologize. After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, I fled. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it would bring me favor. I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. And I'm sorry. Uncle, please. It's not too late, Clive. Rosaria is yours by right, and there are those that would help you to take it back. Had I the courage of my brother, I might already have done so. But that ship has sailed. You, however... No. Forgive me, but I cannot.
I fight to build a new world now. A better world. Where men can live and die on their own terms. I was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. Only later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do. Not by ruling Rosaria, but by extending his ideals to the whole of the twins. Though every soul in the realm may judge my actions heresy, I am certain my cause is just. You really are just like him, you know? Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. Well then, this is where we must part ways. Wish me luck in convincing my Canvarian friend to share his considerable talents. I mean to plunder his coffers and prove myself worthy of a place in your merry band. Till then, my boy. Till then, go safely, Uncle. And you, nephew. We have much to catch up on, you and I. I shall expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. You can regale me too, Torgal. I'm coming for you, Kupka. Ooh. Auf geht's. Interessantes Konstrukt. Neue Hände. Hm. Fuck! What have they stored? What has that gutter rat done to me? Out of my sight, wench! What the fuck? I'll kill you, Rossfield! I'll rip out your heart! I'll tear you limb from limb! Peace, Hugo. The table shan't hurt you any longer. He sought to humiliate me. Me! If you hadn't interfered, he would be dead! You truly believe you would have triumphed had the battle continued? Titan would have ground him into dust! And how would he have done that without his head? Shut up! You weren't strong enough, and you call yourself a dominant. Or rather, you did. You mock me, Harbert. Do you see, Hugo? You are weak. Fuck! But so long as that fire burns within you, there is still hope. There may yet be a way for you to take your revenge. Tell me, what must I do?
Please, I'll do anything. Just tell me. The heart. What of it? A mother crystal's heart is the most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing to any ordinary man. But then, you are no ordinary man, are you, Hugo? Clive Rossfield stole your power, but others have suffered a similar fate, and still managed to find the strength to conjure their icon. Like Benedicta Harmon. She too drank of the ether and gained a power beyond human understanding. Aber Benedicta ist jetzt auch tot. I'll do it. My love. I'll avenge you. Run along now, Hugo. You need only follow the... Der Typ ist irgendwie, der Harbert ist irgendwie voll zwielichtig, oder? Muthos is here. Very well, it shall be so. You may leave everything to me, Your Majesty. Jo, der ist doch bestimmt im Auftrag von... Er steht doch bestimmt mit Ultima unter einer Decke oder so. I. Mahlzeit. Orcs. Did the royalists bring them from Ash? Unter Tage. Are the beastmen part of the Waluda army now? How the hell did that happen? Oh. Spotted us. Das ging ja schnell mit der Entdeckung. Get
Gehauen. Da ist nix. Taken over the entire mine. Nice. Stufe 30. So much for the men of the Rock. Dalmekia's finest. Irgendwelche Truhen. Okay. Kann hier wieder bestimmt eine Truhe sein. Ah ja. Animals. Should never have left Ash. This one.
Nice. Won't be going any further this way. Da müssen wir bestimmt hier rein. Ja. Stairs. This must be the way out. Da wartet schon jemand. Kann er nicht hochschießen? Keine Chance. Sneaking past this one. How did they get in here? Too slow. Get him. This one. Mist. Mist. Better already. Let's go. Aber es ist zu spät. That's better.
Mist. Too slow. This one. Voll in die Kronjuwelen. Da sind wir auch schon. By the flames. Come on, Torgal. Ich ahne auf jeden Fall einen mächtigen Showdown. Kuka never did do things by halves. As if taking the Mother Crystal in his own wasn't enough. He had to build his castle in it. Ja. Das riecht nach einer Falle. Ja, ja. Let the trial begin. No. What the hell? With me, Torgal. No. Nice try.
Jawoll. Kind das bezwungen. Lass mich zu Hugo. Das ist doch alles nur Vorgeplänkel hier. Wir gehen gleich durch. So ist es. Seems we're expected. So this is the power of Muthos. Bin ich echt gespannt, was Hugo gemacht hat. Ich erwarte eine finstere Lache. Ach nee, doch nicht. Ich dachte, er steht da jetzt irgendwie so. Did the orcs do this too? Ich kann halt Limit auch einsetzen, aber ich spiele das aufsparen. What the hell is going on? Are these things here for me? Or for him? Mal auf Übertränke zurück. So. Okay. Machen wir noch schnell einen Drink.
Habe ich Drink gehört? Habe Whisky on the Rocks. Achso, ich habe mir einfach eigentlich nur Getränk geholt. Drink meinte ich eigentlich was Unalkoholisches, aber ich habe Gin Tonic. Ich könnte mir auch einen Gin Tonic machen. Ja. Einen Moment kurz. Es ist alles da, es ist alles da. Gar kein Problem, warte. So. Ich habe hier einmal ich habe noch einen Rest von dem guten Bombay. In Rot. Tonic Water. Let's go. Ja, ja, ja. Ja, ja, das ist viel. Das muss ja auch knallen. Ich trinke ja auch nicht mehr als 2. Das wäre doch ein bisschen viel gewesen. Bisschen viel auf einmal, aber egal. Das Coole ist mit dem roten Gin, bekommt der Gin dann auch so eine richtig schöne rote Farbe. Kann man das sehen? Ja. Das ist schön. Prost. Den habe ich auch bevor ich in den Alien-Film gegangen bin, getrunken. Das war cool. Man quasi roten Gin trinkt, bevor es in den Alien geht. Schon was. Okay. Let's go. Bin gespannt. Mist. Direkt Attacke verbraucht, Digga. Let's go. Shit. Thronsaal. Einige Gegner benutzen die Fertigkeit Courage, um die Angriffskraft eines Verbündeten zu erhöhen. Achte auf das Angriffssymbol und erlege solche Gegner schnell, um keinen zusätzlichen Schaden zu riskieren. Ignoriere mich einfach.
Zack. Hugo hat ja in meinem eigenen Thronsaal, oder beziehungsweise von meiner Familie den Thronsaal, hat er ja quasi den Thron kaputtgeschlagen vor Wut. Kann ich die jetzt auch mal schnell... Schade. First orcs, now these nightmares. Nice. Is this your doing, Ultima? Ja, ich glaube nämlich auch. Dass Ultima dahinter steckt. Und dass der auch quasi diesen einen Vasallen hat. Warte mit dem Limit, bis er gebrochen ist. Jetzt. No! Wahr. Nee, dass ich das noch... dass ich den Supertrank noch nutzen musste. Das ist ja doof. He's still going? No, I'm again on. I'm only 1 hour 44 in. It's not one session. Moment, was? Wohin? Guess we're all ready. Hier. Habe ich nicht gesehen. Oh oh. You've been busy, Kupka.
did you go? Zum Mutterkristall. Heißes Bett. Yo. The heart. He's in the sanctuary. I can feel it. Come on, Toggle. Wait, wohin muss ich jetzt? Gib mal die Richtung an. Danke. Wo ist jetzt nicht die große Tür oder die kleine? Ja, gib mal große Tränke. Ja, egal. Auf geht's. Bereit. Just what I needed. Honest, guys, I couldn't remember or I can't remember that Final Fantasy 16 was Game of the Year back then. Why this game is not Game of the Year? Better be the last of them. This game is so different than the normal, typical Souls-like stuff. It should deserve Game of the Year. Warte, muss einmal jetzt kurz gucken. Sorry für die Unterbrechung. Erstmal Final Fantasy 16 Release. Weil es ist halt für die PlayStation. Wann ist rausgekommen? Letztes Jahr? Am 22. Juni 2023. Weltweit für PlayStation 5 auf den Markt kommen. Okay. Was war Game of the Year 23? What was Game of the Year 2023 winner? Oh, Baldur's Gate 3, ja, okay, gut. Also, es hätte Game of the Year auch verdient gehabt, Final Fantasy 16, aber bei Baldur's Gate kann ich es verstehen. It's alright. That's worthy. That's worth. Baldur's Gate deserve it. That's totally fine.
Hier, warte. Recognizing a game that delivers the absolute best experience across all creative and technical fields. Alan Wake 2, Baldur's Gate, Marvel Spider-Man, Resident Evil 4, Super Mario... Hä, what? Where's Final Fantasy? Best Narrative, Final Fantasy 16. Was? Ach, Winner hat sogar Best Score Music. Aber nur bei Musik hat Final Fantasy 16 gewonnen? Willst du mich veräppeln? Und das ist hier nicht mal gelistet? Alan Wake 2? For Outstanding Storytelling and Narrative Development in the Game? What? Gegen Final Fantasy 16? Ich meine, ich habe Alan Wake 2 nicht gespielt, aber come on, Bro, als ob. Never ever. Der hat zweimal gewonnen? Best Game Direction awarded for Outstanding Creative Vision and Innovation in Game Direction and Design? No way! Final Fantasy 16 ist gar nicht mal aufgeführt? Marvel Spider-Man 2? Was? What is this shit? Fuck this, dude. What the fuck? Was? Bro, wenn Baldur's Gate nicht in den Nominees ist, hätte Final Fantasy 16 überall reingemusst und auch überall gewinnen müssen. What the fuck? Das ist so... Dieses Game sieht unglaublich aus. Die Story ist bis jetzt mega nice. Und das Kampfsystem ist halt anders als alle anderen Sachen. Das ist doch unique. Das ist doch quasi was für sich steht. Und die Effekte halt, ne? Okay, die sind ein bisschen flashy, manchmal ist es ein bisschen unübersichtlich. Aber es ist alles top-notch. Und das, was ich schon auf Fights gesehen habe, habe ich noch nie irgendwo anders gesehen. Hallo? Okay, na gut. Das Game hat nur in Musik gewonnen. Willst du mich veräppeln? I've missed you so much. Kuka! Er halluziniert. I swear to you, my love. We will never be parted again. What's wrong with him? Oh. Ist sie nackt? Oh. You get away from her. Benedicta! Jo, das macht ihn eifersüchtig. Oh shit, he's priming. No, not now. Come on. Find him. You've done this before. You can do it again. Oh oh. Let the flames burn with Das wird auf jeden Fall ein dicker Showdown werden. Let them burn without. Come to me, Ifrit! Oh, yo. Okay, let's go.
halt keine Hände mehr. Okay. Let's go. Let's go. $56.000 Schaden. Das ist wie Superball. Das hat einen Superball. Nice trick. But if you can do it, then so could I! Oh. Jo. Er war durch Titan die Fertigkeit Schwefel erlernt. Halte Q und lasse los, um heftige Explosionen auszulösen. Halte Q für längere Zeit, um die Größe und Stärke der Explosion zu erhöhen. Du kannst die Aktion jederzeit mit Leertaste abbrechen, ohne die Explosion auszulösen. Okay. Let's give this a try. Not bad. Ist aber nur... Muss ich aufladen, oder was? Wunderbar.
Ja. Mist. Ich kann, glaube ich, das nur zu gewissen Zeiten machen. Ah, Mist. Ich muss auf das Signal achten. Let's go. Verleiht sich den Äther ein. Als dieses Game konnte leider nicht bei Game of the Year in diversen Kategorien nominiert werden. Konnte sich leider nicht gegen Alan Wake 2 durchsetzen. Es hat leider nicht gereicht. Es war nicht kolossal genug. Alan Wake war zu krass. Let's go! Yo!
Oh, ich nehme alles mit. Ich nehme alles mit. Damn. So wenig viel hat das aber nicht abgezogen. Mist. Auch reingeflogen. Mist.
willst. Wie groß das Vieh eigentlich ist, ne? No. Oh. Mist. Nein, ich renne da immer rein. Nice. Let's go. Yo.
Kann man normalerweise damit zielen? Kann er sich bewegen? Damn. Er ist noch da. Jo, das ist wie die Gandalf-Balrog-Szene. Ist.
heulen. Jawohl. You wanna play today hand in hand? No, I'm playing Final Fantasy 16. But thanks for asking. Never ending story. Ist doch zu Ende. Warum soll es so schnell zu Ende gehen, wenn es doch Spaß macht? Das war unglaublich. Also für mich ist das Game of the Year würdig. Ich glaube nicht, dass Alan Wake 2 besser ist. Never ever ist Alan Wake 2 besser. Es hätte außer Baldur's Gate in der Hauptkategorie hätte es alle anderen Awards absahnen müssen. Außer Frage. Wenn das kein Game of the Year ist, dann weiß ich auch nicht. Nice. Das Lustige ist, es war auch nur noch der Kristall da. Alles andere war schon weggefegt. Dad. Is that you, Ultima? What do you want? Your soul is tainted with worthless human will, yet your thirst for power remains undiminished. With every sip you take, you grow in strength, and soon you shall achieve perfection. I don't know what you're talking about. You will accept us, Mythos. It is inevitable. You were created for this purpose, and you shall serve it. Never! Fight it, Clive! Don't let him in! Consciousness. We see now. Human will is so insubstantial it cannot exist in isolation. You mitigate its weakness by interweaving it with your consciousness. We believed we had merely to purge you of your will to claim our vessel. It appears we first have to sever every thread of the consciousness that supports it. No matter. The time to build a new world is not yet upon us. We will contemplate. Da würde ich echt mal gerne verstehen, warum das alles. Thank you, Joshua.
One can no more command the power of ether by drowning in its flood than one can constrain the tides by standing in the sea. I had thought Hugo wiser than this, but it seems his head was full of rocks after all. Titan was strong. Your Majesty. But Mythos is stronger. For 5 years, that man lived only for revenge. Clinging fast to a fiction, even as it swept him into the abyss. One cannot change one's nature through force of will alone. Only the Almighty can do that. Hugo Kupka, the man who gave his life for a woman's head. A fool like all the rest. Er hat aber auch was mit Benedikta. Deswegen sagt er da nichts zu. That the death of a mother crystal should be so beautiful. Some medicine, my lord? I have salves, potions, anything you need. Stop bothering me, urchin, or you'll feel the back of my hand. You must consider your health, my prince. If a show of force is needed to keep the Dalmex at bay, you may trust in your dragoons. I beg you to call on Bahamut only as a last resort. His strength comes at too great a cost. The Empire agreed to an armistice with the Republic, and yet the Emperor still plots its ruin. For now, the Dalmex suspect nothing, and as long as I can hold their gaze, war need not be inevitable. But more than that, Bahamut is the champion of the Empire. When our people look to the heavens, the sight of him gives them hope. Forgive me, Terence. Would that you were my master. But alas. I will always Terence be your und loyal Dion. servant. Klingt wie so eine Modemarke. Should the Council's brazen maneuvering prompt the Republic to tear up their own treaty and launch a new assault, our soldiers would advance to meet them, cutting across the Central Isles, but not in time to prevent their forces from breaching the southern defenses and storming Twinside. And so the capital would become a battlefield. Thousands of innocents would die. I cannot allow that to happen. There is one small mercy, at least. You will not be forced to do battle with Titan. Would that I could avoid doing battle at all.
1,000 pardons, Your Highness. What is it? Olivier has been made emperor. What is the meaning of this? My father's orders. What were they? Quickly! Yes, Your Highness. His Radiance requests that Your Highness maintain position here and... Ah! Terence. Yes, my prince. I must go to the palace. I'll ready your steed. Wollte er eigentlich König sein oder was? What is it now? Oh. Forgive the intrusion, Your Highness. I know you. At ease. We stand in the presence of the Phoenix. You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting. Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the Remembrance ceremony? 20? I thought you long dead. Do I address a ghost? Many have told me that I look like one. But no. I'm alive. Just. Prince Dion of the House Lesage, I have a tale to tell you. Okay, wir haben jetzt so ziemlich alle Kristalle hier in der Umgebung vernichtet. Bleiben nur noch 2. Ich glaube, das ist der, wir gerade gesehen haben, Bahamut-Kristall. Das ist der Odin-Kristall. Wie die Häuser jetzt heißen, weiß ich nicht. Nice. Aus der Versenkung. I'd better give Otto the good news. Walkways need Gav told me the gentleman who visited earlier, the one with the loud voice, was your uncle. Yep. I didn't think there was a resemblance. Otto, ich bin zurück. Clive, you're back. I am. And with glad tidings for once. Hugo Kupka is no more. Well, I'll be. All of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. We had a stolus from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back.
You look better. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. Otto. Any word on the Royalist movement since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know, go and have a word with Vivian. Thank you. I will. Ah, the conquering hero returns. And with hardly a scratch on him. I may have picked up one or two. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Waludas. The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the Royalists, he took them to his grave. As did his men. Slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. I've never seen such creatures in Storm before. The Waludas must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the Adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? The Kingdom of Waloed claims dominion over all of Ash. Ja, It so is a die. nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865. The Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dhalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Ash. Yet warlike Waloed shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Waloed? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waluda standard. Odin will ride again. It is but a question of when. And on that day, who will be trampled underfoot? Ja, das wird auf jeden Fall sehr interessant. In summary, Weil es ging die I know ganze Zeit not eigentlich to jetzt attend immer the nur um Royalist Titan. betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of Hugo. one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the Royalists' movements. He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Well, not quite all in your case. The people of the Hideaway must hear the news. Justice has been done. Hugo Kupka is dead. The wounds he left that night are still raw. Especially for those who lived with Sid the longest. Tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I am only human. And we are, all of us, sentimental animals at heart. I suppose we are. Very well. I'll go and spread the word.
Well, someone looks pleased with himself. It's true what I'm hearing, then. Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Kupka is dead. No more looking over our shoulders, then. Good. I'm starting to get a crick in my neck. Don't let it go to your head, though. Okay. Blackthorn, do you have a moment? What is it? I'm busy. I wanted to tell you that Hugo Kupka is dead. I can't tell you how long I've been waiting to hear those words. This is it then. A new beginning under a new Sid. I'll try to live up to the name. Ist noch irgendwas? Clive. What's that for you, dear? Oh, Verstärker +1. Ja, die ist echt wohl stark. Elektrum habe ich immer noch nicht. Should last you a good while. Yeah, that should do you. Anything else? Das ist auch ein nettes Schwert. Die Schwerter sehen echt gut aus in dem Game. Also jedes. And what can I do for you? Ich hätte mir es auch einfach kaufen können. 2500. Die ganzen jetzt Zutaten dafür auszugeben, das war ein bisschen blöd. Aber wir haben halt zu viel Geld. Das wusste ich nicht. Ja, jetzt ist zu spät. Soll ich mir eine Notenrolle kaufen? Kann man einen Test hören? Mist. Nee, ich behalte es alles. Come again. Or don't. Warte. I'm not much bothered either way. Well, don't just stand there gawping. You're rubbing me blind, you know. Nee. Dann kaufe ich nix. Als andere habe ich. Is that all? Mal einmal was testen. Ja, das hängt ja nur so dran. Das war von Anfang an schon so. Das passt wahrscheinlich nicht in den Halfter. In den Holster? Holster wollte ich sagen. Ah, Clive. Have you come seeking the gift of knowledge? No. To share mine, actually. Hugo Kupka is dead. Oh my. Can it really be true? Look, he's crying. He is.
Big baby. And with good reason, children. These are tears of joy. We must offer up a prayer to your parents that the heavens might weep with us. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. All right. Brilliant. Finally, a new dawn has broken. It has. Thank you, Clive. I cannot wait to share the good news. Hippocrates. After Kuka fell, Ultima came to me. I need to know what he is. Have you learned anything? Alas, no. And not for want of trying. I have scoured nigh every historical tome in our collection and found nothing. Not even the sort of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. But I saw him. With my own eyes. I don't doubt that you did. Alas, it seems you are the only one who has. To others, he reveals naught. We see only that which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself, or merely another projection of its power, I know not. But until I do, my investigations shall continue. Thank you. It means a lot. Right. Let's see if Otto has anything else for me. Great. Ich muss auch kurz Bericht erstatten. My knowledge is yours. I don't believe you've read this particular chapter before. Now this, I believe you will find most interesting. Die Heiligen Schilde der schwarzen Feder. Da war ich auch noch nicht. Die sind nämlich direkt zum Kristall. Mhm. You wish to study the tomes? Ja, das ist gut. Die letzte verbliebene Nation auf dem östlichen Kontinent Ashra, in deren Hauptstadt Stonie auch der Mutterkristall Drachengrad steht. Regiert wird das Königreich von Barnabas, Odins Dominus. Okay. Kann ich mir nochmal so eine Karte angucken? Man muss dann erst rübergehen zur Kartenfrau. Person brauche ich, ja.
Das brauche ich nach dem Bar. Das ist der von Bahamut, ja, Dominus, okay. Jetzt habe ich alle raus. Der Erstgeborene des Gottkaisers. Achso, der wollte quasi König werden. Und ist es dann doch der andere geworden, oder was? Haben wir den ja auch? Und der hier? Ich glaube, der Typ steckt irgendwie mit Ultima unter einer Decke oder hat irgendwas mit dem zu tun. Obwohl vom Abzeichen her ist der in der Odin-Fraktion. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. War für mich jetzt gar nicht ersichtlich. Mhm. Mhm. Ah ja. The door to the shelves shall ever be open. Sprich erneut mit Otto. Ugh, I'm never drinking again. I'm telling you, it's true. I heard it from Otto's own lips. Hugo Cookman is dead. You barely sat down since you Mich came lässt das home. echt nicht los. Vivian got you running errands or something? Just spreading the word. Mich lässt es echt nicht los, dass das Game nicht Game of the Year gewonnen hat. Ne? Ich meine in der Kategorie Musik. So, the professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. Aber She was das ist right, though. eigentlich... Everyone Ich was meine, wenn glad das to hear nicht the Game of the news. Year ist, welches Game dann? Ah, but you ain't told Alan everyone. Wake ist es geworden. I Alan can Wake think of 2, das plenty of kann friends nicht back at the sein. old hideaway who'd sleep more peacefully Das for ist doch knowing. quasi ein Not least of all abgekartetes Sid. Spiel gewesen. You should tell him. Wir können erzählen. You're right. I should. And I will. Well, Das ist ein bisschen when you so, do, be sure to take Mid with you. She's been wenn es going einen at it deutschen hammer and Preis tongs gäbe, dann down wird at Hans the Showdown workshop of einfach hers, der beste trying Shooter to do her father abstauben. proud. Einfach weil es ein deutscher I can't Shooter remember ist. the last time she visited the old sod's So stelle ich mir grave. das vor. Very well. I'll suggest it. Ich muss mir jetzt mal kurz hier... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so gut ist. Moment, ist das gar nicht auf... Ist das gar nicht auf Steam? Das ist 1. Ist Alan Wake 2 nicht auf Steam? Wait, dann will ich mal einmal kurz... Grafikkracher ist spannender als das FBI erlaubt. Oh Mann.
Ja komm, ich guck mir den GameStar-Trailer an, weil ich ja der große Fan der GameStar bin. How do you run from an idea? From a story that lives in your head? 13 Jahre nach dem Original von 2010 geht's mit Alan Wake 2 zurück in den pazifischen Nordwesten der USA, genauer gesagt in die fiktive Kleinstadt Bright Falls und in ihre Umgebung. Auch im Spiel selbst sind 13 Jahre vergangen und doch knüpft Alan Wake 2 dort an, wo uns der Vorgänger zurückgelassen hat. Der namensgebende Schriftsteller ist also immer noch im Dark Place bzw. im dunklen Ort gefangen. Um die Story zu verstehen, müsst ihr das erste Alan Wake aber nicht gespielt haben. Alan Wake 2 greift die Ereignisse aus dem ersten Teil zwar auf, erklärt sie aber auch ausführlich genug, um Neueinsteiger abzuholen. Wenn ihr den Vorgänger nicht kennt, entgehen euch aber eventuell einige Anspielungen oder nostalgische Momente. Easter Eggs und Verweise gibt es übrigens auch auf andere Spiele vom Entwickler Remedy, wie etwa Control, das ja im selben Erzähluniversum spielt. Komplett neu ist diesmal eine unserer beiden spielbaren Hauptfiguren. Nach Alans tragischem Verschwinden schlüpfen wir in der Fortsetzung nämlich erstmal in die Rolle der FBI-Agentin Saga Anderson, die mit ihrem Partner, der übrigens kein Unbekannter ist, mysteriöse Mordfälle untersucht. Ein ominöser Kult treibt rund um Bright Falls nämlich sein Unwesen und Alans Werke dienen ihm dabei als Inspiration und heilige Schrift. Hat der Schriftsteller vielleicht selbst etwas damit zu tun? Um das herauszufinden, verbringen wir zunächst viel Zeit damit, die Gegend zu erkunden, besuchen Orte aus dem ersten Teil wie das Oh Dear Diner, treffen auf bekannte und immer noch verwirrte Gesichter, wie etwa das von Rose, und suchen eifrig nach Hinweisen und Auffälligkeiten. Diese Hinweise trägt Saga dann in ihrem Gedankenraum zusammen. Das ist ein mentaler Rückzugsort, den wir jederzeit per Tastendruck betreten und wo wir Beweisstücke analysieren und ordnen. Stilecht an einer Falltafel mit rotem Bindfaden, der die wichtigen... Aber das ist tatsächlich jetzt auch nicht irgendwas Außergewöhnliches. Das ist quasi ein ganz normales Horror-Game. Also à la Silent Hill im Endeffekt, richtig? Also ich finde, da ist Final Fantasy 16 schon ein Standalone. Ich meine, welches Game ist wie Final Fantasy 16? In irgendeiner Form. Da kann ich eher halt schon andere Horror-Games quasi, auch Resident Evil oder Silent Hill und so, wiedererkennen. Die Innovation geht von Final Fantasy 16 aus. Wichtigsten Erkenntnisse verknüpft und so auch neue Fragen freischaltet. Die Grafik ist sehr Sagas gut. besonderer Das sieht sehr, sehr gut Auffassungsgabe aus. und Menschenkenntnis können wir dann noch zusätzlich per Profiling in die Gedanken der Charaktere Aber die um Final uns Fantasy herum 16 Grafik ist auch top-notch. Dabei eröffnen Also, uns die Figuren dann auch Geheimnisse, ist ein anderer die sie Artstyle. uns im direkten Dialog noch verschwiegen haben. Das Game hat halt Gerade am nicht so Anfang viele ist der Effekte im Gedankenraum Endeffekt. sehr nützlich, weil wir so den Überblick über die vielschichtige immer Handlung Pro und behalten Contra und finden. Informationen über Charaktere oder Ereignisse immer wieder nachlesen können, wenn wir mal eine Weile nicht gespielt haben. Nach den ersten Spielstunden wird der Gedankenraum aber manchmal auch zur Last. Denn während wir im laufenden Spiel schon längst verstanden haben, worum es geht und was unsere nächsten Schritte wären, müssen wir die Puzzlestücke für Saga erstmal noch auf der Tafel zusammen. Da muss ich zum Beispiel sagen, trumpft Final Fantasy auch extrem, ne? Mit den ganzen, mit der Wissenschaftlerin, die da quasi diese Kartenerklärung macht und die ganzen Zeitabstufungen und wer wen angreift und sowas alles. Friemeln. Das ist schon ziemlich krass. Das kann gerne auch mal etwas dauern, denn es ist nicht immer gleich ersichtlich, welche Beweisstücke welcher Frage zugeordnet werden. Ich würde das gerne wohl spielen, du Auch hast das nicht. Profiling verliert mit der Zeit an Reiz. War es zu Beginn noch ein hilfreiches Mittel, um tiefer in die Gedanken der Befragten einzutauchen, wird es mit der Zeit immer mehr zum ermüdenden Ersatz für ein Dialogsystem und wiederholt auch oft Informationen, die wir eigentlich schon anderweitig in der Welt erhalten haben oder uns einfach denken können. Da nimmt uns Alan Wake 2 stellenweise zu sehr an die Hand, wenn wir zwangsläufig den Profiling-Ausführungen von Saga lauschen müssen, bevor unser nächstes Ziel freigeschaltet wird. Aber FBI-Ermittlungen schön und gut, doch was ist denn jetzt mit Alan Wake? Nun, der versucht vom Dark Place aus immer noch Kontakt mit seiner Frau Alice aufzunehmen und natürlich sucht er auch nach einem Ausweg aus dieser fremdartigen Dimension.
Der dunkle Ort nimmt dabei diesmal die Gestalt einer düsteren Version von Allens Heimatstadt New York an, und so schleichen wir durch verregnete Straßen voller Neonlichter, labyrinthartige Baustellen und zwielichtige Gassen. Konnten wir mit Saga in Bright Falls noch entspannt die schöne Herbstkulisse im Wald und die ersten Vorbereitungen für das Hirschfest in der Stadt genießen, packt uns die schaurige Atmosphäre des dunklen Ortes bereits ab der ersten Sekunde. Auch in Alan Wake 2 ist übrigens das Werk des Schriftstellers Dreh- und Angelpunkt der Story und diesmal auch des Gameplays. Wir sammeln nicht nur Buchseiten auf, die uns vor kommenden Gefahren warnen, sondern schreiben sogar die Spielwelt um. Diese U-Bahn-Station zum Beispiel sieht zunächst nach einer Sackgasse aus, doch Alan kann die Umgebung als Autor in seinem eigenen Gedankenraum einfach umschreiben. Dazu sammelt er zunächst Ideen aus sogenannten Echos. Das sind kurze Dialoge, die FBI-Agent Alex Casey führt, der Protagonist von Allens Krimi-Romanen, um die Geheimnisse rund um die Kultisten und das Verschwinden von Wake aufzudecken. Die Ideen kombiniert Alan dann mit den Szenen, die er verändern will, und schreibt die Geschichte um. Und auf einmal ist der vorher blockierte Tunnel frei. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, wie wir unsere Spielwelt manipulieren können. Alan trägt diesmal nämlich eine hilfreiche kleine Lampe bei sich, mit der er Lichtkugeln einsammeln und die dann auch wieder freilassen kann. Ja, genau wie Dumbledore mit seinem Deluminator. Je nachdem, ob das Licht an oder aus ist, verändert sich dann die Umgebung. Eine Tür kann bei ausgeschaltetem Licht beispielsweise zu einem ganz anderen Balkon führen als mit angeschaltetem Licht. Eine Wand verschwindet, eine Treppe erscheint, ein Tor öffnet. Das sind natürlich nette Gimmicks, aber ganz ehrlich, ist kein Vergleich zu. Also, warum ist Final Fantasy 16 hat keinen Game of the Year Award bekommen? Also, außer für Musik, come on. What? Alan Wake 2 hat in 2 Kategorien gewonnen. In 2. Ich meine, die Hauptkategorie geht an Baldur's Gate 3, schon allein wegen den vielen Fans und weil das Game so ist Dungeons and Dragons. Ne, also, das ist cool, das ist gesetzt. Ne, Hauptkategorie Game of the Year, Baldur's Gate 3, finde ich völlig in Ordnung, ist cool. Aber alle anderen Kategorien hätten an Final Fantasy 16 gehen müssen, hallo? Öffnet sich. Ihr merkt schon, hinter Allens Fähigkeiten verbergen Vor allen sich Dingen hatten kleine wir ja gerade die Rätsel, die wir Kategorien lösen gesehen, müssen. irgendwie. Die Kategorie hieß irgendwie vor allen Dingen irgendwie Innovation und. Warte, was war das nochmal? So, Spiel des Jahres. Oder bin ich noch da? Ja. Spiel des Jahres Baldur's Gate 3. Okay, gesetzt, nice. Beste Game Direction, Alan Wake 2. Final Fantasy ist nicht mal drin. Marvel's Spider-Man 2 ist drin. Super Mario Bros. Wonder ist drin. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, okay, meinetwegen. Dass die drin sind, aber kein Final Fantasy. Marvel's Spider-Man 2 ist drin. Willst du mich veräppeln? Beste Story, hallo? Okay, Final Fantasy ist zumindest nominiert. Immerhin nominiert. Alan Wake 2 hat gewonnen? Kann ich nicht verstehen. Ich, so geil kann die Alan Wake 2 Story nicht sein. Never ever. Beste Art Direction, Alan Wake 2 auch wieder gewonnen. Und Hi-Fi Rush ist drin. Lies of P ist drin. Und kein Final Fantasy. What? Ja, hier, bester Soundtrack und Musik. Das hat Final Fantasy 16. Ja, das geht auch nicht anders. Geht halt auch nicht anders. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Gab es da irgendwie einen Aufschrei? Nee, ich habe da nichts von gehört, ne? Hat sich da irgendeiner. Hat da irgendeiner mit dem Kopf geschüttelt? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich fanden das alle geil. Ich glaube, das ist halt, weil Alan Wake 2 einfach im Mainstream griffiger ist. Final Fantasy ist halt quasi schon, da musst du schon, ich sag mal so, ein richtiger Gamer sein. Ein richtiger RPG-Gamer, JRPG-Gamer vor allen Dingen.
dass du das richtig abfeierst, weil es halt, ne, sehr lang ist. Ich meine, Alan Wake ist halt so ein, ja, das kann jeder spielen. Also, das ist einfach und ist ein Horrorgame und also, quasi ist perfekt für den Mainstream abgerichtet. Ich meine, Final Fantasy kennt auch jeder im Mainstream, aber das ist halt ein langwieriges RPG. Da haben, sage ich mal, so kleine Kids und so haben da halt keinen Bock drauf, so lange Zeit zu investieren heutzutage. Das könnte der Grund sein, warum Alan Wake überhaupt abgesahnt hat. Weil come on, Bro. Dude. Und Resident Evil 4 ist ja auch hier kategoriert, in der Kategorie. Warum hat Resident Evil 4 nicht alles gewonnen? Also hier beste Story und okay, beste Story. Ja, gut, okay. Okay, ich verstehe schon, dass Resident Evil 4 nicht die beste Story gewonnen hat. Ja, okay, ja, einverstanden. Komm, aber Final Fantasy hätte es gewinnen müssen. Hätte mehr Kategorien als nur Musik gewinnen müssen. Bestes Audiodesign, Hi-Fi Rush. What the fuck? Games for Impact? Ja, das kann ich wiederum verstehen. Ne? Bester Community Super Baldur's Gate 3. Ah ja, hier, bestes Rollenspiel. Ja, das hätte Final Fantasy 16 auch gewonnen, gäbe es Baldur's Gate 3 nicht. Dann hätte Final Fantasy das auch gewonnen. Hätte Final Fantasy wahrscheinlich auch hier. Das ist unglaublich, dass Final Fantasy nicht in der Spiel des Jahres in der Hauptkategorie überhaupt ist. Woher kommt da Marvel Spider-Man 2, yo? Und nichts gegen Mario. Mario ist ein cooles Spiel, ne? Aber dass das quasi drin ist und Final Fantasy 16 nicht, ist lächerlich. Ich meine, es ist Mario. Ich glaube, weil keine Ahnung, wollten die Nintendo einen Gefallen tun, dass da zumindest 2 Nintendo-Spiele noch drin sind oder so? Das Zelda und Mario ist dann immer gesetzt für Spiel des Jahres oder sowas, wenn das rauskommt oder wie? Das ist crazy. Unverständlich. Ja, absolut unverständlich für mich. Um in den Story-Kapiteln des rund 25 Stunden langen Also die ganze Zusammensetzung absolut Nach unverständlich. jeweils 2 bis 3 dieser Kapitel kreuzen sich dann auch die Wege der FBI-Agentin und des Schriftstellers und wir können nun selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge wir die Story weiterspielen. Allens und Sagas Erzählstränge fügen sich dabei hervorragend in den Spielfluss ein. Wollen wir zunächst eine ganze Weile lang erstmal Sagas Sichtweise erleben und dann erst zu Alan wechseln? Oder möchten wir nach jedem Level einen Charaktertausch? Die Entscheidung liegt bei uns. Zwischen den Realitäten wechseln wir übrigens am Anfang eines Kapitels im Speicherraum und zwar mit Hilfe eines Putzeimers. Na, was das wohl bedeuten könnte? Mit der Zeit überlappen sich dann auch die Realitäten immer mehr und wir erfahren, warum Saga eine Rolle in Allens Geschichte spielt, was nun hinter diesen Kultenmorden steckt und auch, was sich hinter den mysteriösen Fähigkeiten Ja, also des Schriftstellers das verbirgt. Game, das sieht man ja schon. Keine Sorge. Wie gesagt, nichts gegen Horror-Games, die müssen auch so sein, ne? Das ist schon richtig, aber das ist halt leichte Kost. Das ist quasi das ist für den Mainstream ist das halt leichte Kost. Das, vielleicht hat es deswegen gewonnen. Mehr verraten wir hier nicht. Ihr solltet euch aber darauf einstellen, dass nicht jede Frage eine Antwort bekommt und die Story wieder ganz klar die Handschrift von Remedy trägt, also stellenweise auch sehr verwirrend und undurchschaubar ist. Mit den 2 Charakteren umgehen die Entwickler aber die Gefahr, dass die Spielumgebungen und damit das Spielerlebnis zu eintönig werden. Wir bekommen also nicht einfach nochmal eine etwas veränderte Version des ersten Serienteils aufgetischt, sondern entdecken bisher ungesehene Bereiche von Bright Falls und komplett absurde Umgebungen im Dark Place. Eingängige Melodie.
In einem Moment zieht sich unser Magen zusammen, wenn wir durch überflutete Gänge, die uns in einer endlosen Schleife gefangen halten, stampfen und bei jedem Blubbern aufschrecken. Im nächsten Moment kommen wir nicht aus dem Lachen heraus, weil wir den absurd lustigen Radiosendungen zuhören oder Werbeclips anschauen, in denen uns das Spiel mit witzigen Easter Eggs belohnt. Die einzigartige Stimmung und der Flair sind also das Aushängeschild von Alan Wake 2. Die Mischung aus skurrilem David-Lynch-Mysterium, das uns mit jedem Kapitel mehr und mehr verwirrt, wunderschönen und stimmungsvollen Licht- und Schattenspielen und wirklich schauriger Ja, ich würde das irgendwo spielen. Gänsehaut-Inszenierung Also so ist es nicht. machen das Spiel zu einem wahren Atmosphäre. Ich habe Alan Wake 1 Hier gespielt setzt damals, das Alan fand ich Wake nicht 2 gut. manchmal wirklich neue Genremaßstäbe. Weil das sehr Kein anderes Horror-Adventure hat gleich war derart immer die ganze Zeit. abgedrehte Also Ideen, die uns sehr noch lange linear Zeit in und Erinnerung bleiben. es gab kaum Abwechslung in dem Game. Also Alan Wake 2 fand ich, aber Alan Wake 2 war damals auch der Knüller für die Leute. Wurde groß gefeiert. Ich fand's nicht gut. Der Besessenen vertreiben, um den Gegnern endlich Schaden zufügen zu können. Erst wenn die Feinde ordentlich abgeleuchtet sind, können wir wahlweise mit Revolver, Gewehr, Schrotflinte oder Armbrust auf sie schießen. Oder wir nutzen Blendgranaten und Fackeln zur Verteidigung oder zum Angriff. So können wir dann auch alle Schattenbarrieren in einem größeren Umkreis auf einmal zerbrechen. Mit unserer Leuchtpistole Ja, die Effekte bringen wir sind cool. kleine Gegner sogar direkt zum Platzen und nehmen auch noch ihre nahestehenden Kumpanen mit. Das ist natürlich besonders praktisch, wenn wir mal von mehreren Besessenen umzingelt sind. Das alles spielt sich ganz solide, ist aber auch keine Action-Revolution. Stellenweise Das leidet ist das, was ich Gameplay meine. hier Es ist halt wirklich auch ein Horror-Game. Ne? Also es ist nichts irgendwie, was absolut outstanding ist. Und da kommt Final Fantasy 16 doch ran. Es gibt kein anderes Game, was ist wie Final Fantasy. Jetzt gerade auch 16 vor allen Dingen, ne? an ähnlichen Wenn Problemchen wir jetzt von wie schon bei 2023 Code letztem Jahr her. reden. Das Ausweichen funktioniert Deswegen nicht macht es immer keinen Sinn, sauber, dann die nur Umgebungen sind Musikkategorie nicht dem immer Spiel zu ideal für geben. Kämpfe gestaltet. Es hätte ein paar mehr Gerade Preise der erste absagen müssen. Bosskampf war mit Das ist seinen schon engen und ziemlich frech unüberschaubaren eigentlich, finde Durchgängen ich. eher eine Qual statt ein Highlight. Die Gegner treten zudem zwar immer mal wieder mit unterschiedlichen Aussehen und Angriffsmustern auf, die Kämpfe verlaufen aber in der Regel immer gleich. Anleuchten, ausweichen, schießen. Die Bosskämpfe bringen zwar etwas Abwechslung, sind aber ebenfalls nichts wirklich Neues. Neu für die Alan Wake-Reihe sind dagegen die Upgrades für Waffen und Fähigkeiten, die wir in den Gedankenräumen von Saga und Alan vornehmen. Ja, ich glaube wirklich, das liegt an der Mainstream-Kompatibilität. So, ne? Also, das ist leichte Kost. Du kommst halt besser rein, du weißt halt, worum es geht. Im Endeffekt ist ein Horror-Game, da gehst du durch, ne? Das ist relativ linear. Obwohl Final Fantasy 16 auch sehr linear ist, ne? Du hast jetzt nicht irgendwie eine Open World, sondern du gehst auch deine Mission so ab. Aber das hat halt ein anderes Pace, ne? Das ist halt ein RPG, das ist sehr lang. Das ist quasi, ja, Saga eher noch etwa kann ansprechend ihr für die Arsenal breite Masse, upgraden, glaube indem ich. sie Alex Casey Lunchboxen Ich in glaube, der das ist Welt dann der findet Grund, warum das und dann die darin gewinnt. enthaltenen Manuskriptstücke einsammelt. Deswegen ist zum Beispiel Mario und Zelda auch nominiert. Weil das halt jeder einfach kennt. Dann sind die einfach in der Kategorie drin. Ich meine, Final Fantasy kennt vom Namen auch jeder. Aber da musst du schon eher auch, sag ich mal, so im RPG-Feld sein, dass du das überhaupt mal gespielt hast oder so. Also jeder hat mal ein Mario-Game gespielt, jeder hat mal ein Zelda-Game gespielt vielleicht. Ähm, bei Final Fantasy musst du halt schon im RPG-Genre auch sein. Und also, dass dich das anspricht. Weil sonst ist dir das alles zu langwierig und vielleicht auch zu flashy und so. Das finden viele wahrscheinlich dann nicht geil. So. Talismane verleihen der Agentin außerdem weitere Fähigkeiten und steigern beispielsweise ihre Dann das Gesundheit. Game of the Year ist dann eigentlich im Endeffekt ja eigentlich dann nur so ein Mainstream-Award. Also, das hat ja irgendwie dann doch keine Bedeutung. Die Anhänger finden wir, indem Also für wir mich zumindest optionale nicht. Rätsel lösen. Alan Wake hingegen sammelt versteckte Lichtpunkte ein, die nur sichtbar werden, wenn wir sie anleuchten. Mit diesen sogenannten Worten kaufen wir dann neue. Aber wo ist das Game? Gibt es das jetzt nur auf der Konsole? Das sagt er bestimmt gleich noch, ne? Wo ist das jetzt erschienen? Warte. Okay, nur noch lange. Fähigkeiten.
Das alles ist recht nützlich, kaschiert aber nicht, dass die Kämpfe nicht unbedingt zu den Stärken von Alan Wake 2 gehören. Das wissen wohl auch die Entwickler, denn zumindest in der ersten Spielhälfte halten sich Actionpassagen und Kämpfe eher im Hintergrund. Besonders das erste Drittel von Alan Wake 2 ist sehr ruhig. Wir verbringen viel Zeit damit, die Atmosphäre aufzusaugen, Rätsel zu lösen und hier und da mal einen Besessenen umzulegen. Mit großen Horden haben wir es selten zu tun. Manche kurze Kapitel kommen sogar komplett ohne Kämpfe aus. Gerade in solchen Abschnitten haben wir dann aber meist umso mehr Zeit, die eindrucksvolle Grafik von Alan Wake 2 zu genießen. Die verlangt allerdings auch nach guter Hardware, zumindest wenn man sie voll ausreizen will. Glücklicherweise erweist sich das Spiel. Schlechter ist die Final Fantasy 16 Grafik auch nicht. Vielleicht ist es in meinem Stream schlechter, weil ich alles auf Low gestellt habe und nur 60 FPS habe. Ich meine, die zeigen das ja wahrscheinlich jetzt in kompletter Ausreizung. Aber du kannst, selbst in der Low-Grafik kannst du die Poren auf dem Gesichter sehen. Spiel auf unseren die Final Fantasy Grafik ist sogar noch besser als die. Weniger problematisch, als wir das nach dem halt eine andere ersten Trailer befürchtet hatten. Sicher, man merkt Alan Wake 2 an, dass es mit Blick auf eine möglichst überzeugende Optik entwickelt wurde, auch durch moderne Techniken wie Raytracing bzw. sogar Path Tracing, kombiniert mit den Nvidia-exklusiven Features wie DLSS 3.5 und Frame Generation. Diese Technik mit einer guten Skalierbarkeit zu kombinieren, sowohl in Sachen Optik als auch in Sachen Systemanforderungen, ist eine schwere Aufgabe, an der Alan Wake 2 letztlich auch ein Stück weit gescheitert ist. Wir waren dennoch positiv überrascht, wie flüssig sich das Spiel auch mit Hardware nahe an den minimalen Systemanforderungen anfühlt und wie gut es dabei immer noch aussehen kann, selbst ohne Raytracing. Besonders hervorzuheben sind die größtenteils sehr sauberen Frametimes und das meist angenehm direkte Spielgefühl. Im Endeffekt, das ist natürlich einfacher, sag ich mal, darzustellen, weil du guckst dir im Endeffekt nur die Gegend an, du interagierst nicht groß. Ne? Wenn du Final Fantasy Fights hast und dann die ganze Zeit auf die Gegner einbasht und so, das ist halt dann doch noch was anderes. Dann kannst du diese fotorealistische Grafik so weniger halten einfach, ne? Der Unterschied zwischen einer RTX 4070 und 2070 seht ihr also vor allem in der Optik, nicht in der Performance. Wenn ihr euch an etwas detailärmerer und vielleicht auch matschigerer Grafik im Vergleich zum klaren Bild auf High-End-Systemen nicht stört, dann sollten auch etwas schwächere Grafikkarten euch nicht davon aufhalten. Ich meine, ist bestimmt ein cooles Game. Sieht cool aus. Ich will es wohl zocken. Im Test hatten wir zwar noch ein paar kleine Bugs, die selbst der Day-One-Patch nicht ausgebessert hat. Inzwischen ist aber auch schon das nächste Update mit über 200 Anpassungen draußen. Da werden zum Beispiel endlich die Untertitel aufgeräumt. Ich würde dem Game auf jeden Fall eine Chance geben. Also mache ich jetzt nicht, weil es auf Epic ist. Totales Wenn es auf Chaos Steam wäre, und konnten dann sogar wäre ich dabei. den ganzen Bildschirm einnehmen. Ihr könnt übrigens die englische oder die deutsche Vertonung frei mit Untertiteln in der Sprache eurer Wahl kombinieren. Also wer mit der Original-Synchro und deutschen Untertiteln spielen will, hat hier keine Probleme. Aber ist Alan Wake jetzt ein würdiger Nachfolger zum Original? Definitiv. Statt einfach nur einen Abklatsch des Vorgängers liefert Remedy hier eines der stimmungsvollsten Action-Horrorspiele, die es je gab, und führt uns an abwechslungsreiche Orte, wo wir neue das sieht besser aus als Alan Wake 1. Alan Wake 1 war nicht gut. Mal ist das Spiel zum verstanden, warum komisch, alle so die Dialoge so absurd lustig und skurril sind. Mal jagt es uns mit jedem Geräusch eine Gänsehaut Alan Wake 1 ist kein gutes Game. Die Kapitel bieten zudem viel Abwechslung. Wir haben uns immer gefragt, welcher Irrsinn wohl als nächstes kommt. Ihr solltet aber auch wissen, dass Alan Wake 2 gerade im ersten Drittel sehr dialog- und erkundungslastig ist. Wer also gleich viel Action erwartet, wird vielleicht enttäuscht. Und so spaßig die neuen Mechaniken und Fähigkeiten der Spielfiguren auch sind, wirkt besonders Sagas Falltafel nach einigen Spielstunden recht monoton und repetitiv. Ich sollte in einer Wohnwagensiedlung einen Wohnwagen suchen. Einfach denken, Saga. Dafür ist die Fortsetzung aber auch deutlich umfangreicher als das Original und bietet viel mehr Abwechslung und Überraschungen. Zudem sieht Alan Wake 2 einfach mega einseitig aus und bietet mit den offenen Levels viel Raum für Erkundung. Bei der Story bleiben zwar erneut einige Fragen offen, aber erstens sind ja schon 2 DLCs angekündigt und zweitens gehört ein bisschen Ungewissheit bei Remedy einfach dazu. Zumal wir ja vor dem Abspann mit tollen Twists und einem spektakulären Finale versorgt werden. Wenn ihr also ein umfangreiches Singleplayer-Abenteuer mit packender Atmosphäre, gruseligen Gegnern... Warum ist Alan Wake 1 so gut? Das will ich jetzt sehen. Warum ist das Game so gut? Nicht nur 5 liebsten Spiele aller Zeiten.
Ich habe es zigmal durchgespielt, höre heute noch den Soundtrack rauf und runter und baue ständig irgendwo Zitate daraus ein, die außer mir niemand versteht. Dieses Spiel hat mich schon damals emotional gepackt und wahrscheinlich auch massiv geprägt. So sehr ich Alan Wake aber liebe, so problematisch ist für mich auch die Rolle, die es im Portfolio seines Entwicklers Remedy spielt. Denn dieses Spiel hat das Studio und sein Team nicht nur Jahre vor seinem Release schon jede Menge Nerven gekostet, sondern liegt auch heute noch wie ein Fluch über allem, was Remedy macht. Schrieb einmal, Albträume existieren außerhalb der Logik. Es bringt wenig, sie erklären zu wollen. Sie sind die Antithese der Poesie. In dem Game rennst du die ganze Zeit nur durch den Wald, blendest mit der Lampe irgendwelche Schattenmonster an, die quasi dann, wenn du genug geblendet hast, werden die dann, kannst du erschießbar, sag ich jetzt mal, dann schießt du die ab und dann rennst du weiter. Du rennst die ganze Zeit immer nur durch Wald- und Berggebiet, machst immer das Gleiche. Das ist kein gutes Game, Dude. Der Angst. In Horrorgeschichten fragt das Opfer ständig nach dem Warum. Aber es gibt keine Erklärung und es sollte auch keine geben. Das ungelöste Geheimnis verfolgt uns am längsten und ist das, woran wir uns schließlich erinnern. Mit diesem Zitat beginnt 2010 der psychologische Action-Thriller Alan Wake. Wake, ein erfolgreicher Schriftsteller, reist mit seiner Frau Alice in das stark von der David Lynch-Serie Twin Peaks inspirierte Bright Falls, um hier endlich seine Schreibblockade zu überwinden. Klappt natürlich nicht, denn statt Erholung bekommt es Wake hier mit den Mächten der Dunkelheit zu tun. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Weiter will ich bei der Story eigentlich gar Das nicht wäre eine ins nette Detail Frau. gehen, denn die sollt ihr ja am besten noch selbst erleben. Die Story ist nämlich, wie ich finde, die ganz große Stärke von Alan Wake, vor allem wie Remedy diese präsentiert. Denn Alan Wake ist damals wie heute ein zusammenhängendes Spiel, die Story wird aber trotzdem in einzelnen Episoden, wie eben bei einer Fernsehserie erzählt, und das hat den riesigen Vorteil, dass die Handlung nicht bis kurz vor Schluss einfach nur so vor sich hingammelt, sondern es gibt in jeder Folge dann einen eigenen Höhepunkt mit Twist. War damals super, funktioniert im Remaster natürlich ebenso noch und sollten eigentlich viel mehr Spiele so machen. Das ist genau, es ist immer so. Du rennst durch so Straßen und dann wieder in Waldgebiet und so und du blendest und dann schießt du und dann gehst du weiter. Und es ist nichts. Da ist nichts. Das ist alles. Ihr seht das ganze Spiel jetzt. Das ist komplett, das komplette Spiel ist das. Diese Kämpfe, die basieren auf dem Konzept, dass die Gegner allesamt von der Dunkelheit besessene Menschen, Tiere blendest, oder bis die da Dinge sind. Und um die Dann überhaupt mit leuchten konventionellen dann Waffen kannst du schießen. verwundbar zu machen, Dann gehst du muss weiter. man ihnen erst mit Licht die Dunkelheit vom Körper brennen. Ja, und dann gehst du durch dieses Wald-Berggebiet. Klingt komisch, spielt sich aber total befriedigend. Das Waffenarsenal auf Dauer und die nicht. Gegnervielfalt Die bleiben dabei zwar erste halbe Stunde ist sehr cool. übersichtlich, Und aber dann was ist dabei scheiße. für geile Situationen entstehen. Hammer! Neben Geschichte und Geschieße ist es aber vor allem der typische Remedy-Charme, der den Reiz an Alan Wake ausmacht. Wie es Chefautor Sam Lake selbst formuliert, wie sich halt ein Finne, der zu viel Fernsehen geguckt hat, aber noch nie selbst da gewesen ist, den pazifischen Nordwesten der USA vorstellt. Das Ergebnis sind ungeheuer schrullige, aber liebenswürdige Charaktere und Monologe, die vielleicht immer eine Spur zu melodramatisch sind, dadurch aber irgendwie auch einzigartig klingen. I'm always intense and moody. It makes me very attractive and mysterious. I think I see what you did there. Und die Musik. Der orchestrale Score von Petri Alanko, dann der lizenzierte Soundtrack dazu. Da ist David Bowie mit dabei, da ist Poe mit dabei, da ist Roy Orbison mit dabei und natürlich auch Poets of the Fall, die mit Remedy befreundete Bandfans wissen natürlich, wovon ich spreche. Würde ich euch jetzt gerne vorspielen. Kann ich aber aus lizenzrechtlichen Gründen nicht. Das müsst ihr mir jetzt also einfach glauben. Alan Wake ist einfach ein Meisterwerk und eines der besten Spiele aller Zeiten. Ja, also wir haben einen Showdown. Aber um all das so abzuliefern, das Gameplay ist natürlich nicht die Krone der Schöpfung. War damals auch nicht schon nicht. Und die Steuerung kann schon mal hakelig sein. Denn die Finnen haben zuvor bereits jetzt auf einmal 7 Jahre an Alan Wake entwickelt, das ursprünglich eigentlich was ganz anderes wie Remedys frühere Spiele Max Payne 1 und 2 werden sollte. Keine Ahnung, Alan Wake ist ein klassisches Beispiel dafür, das kam 2010 raus. Für 2010 war es wahrscheinlich, weil es nicht viel andere gute Sachen gab zu der Zeit.
hat das einfach dann, also es kam zur richtigen Zeit war es zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und deswegen ist es quasi wie bei allen irgendwie Kult. Weil danach kam ja auch kein anderes Game, bis Alan Wake 2 kam. Das kam ja irgendwie letztes Jahr. Das heißt, ne, jeder hat quasi diese Nostalgiegedanken von diesem alten Alan Wake, was sie dann damals als Teenie oder so gespielt haben. Aber in Wirklichkeit ist es nicht geil. Das ist kein gutes Spiel. Keine linearen Das ist Levels, kein gutes stattdessen Spiel. eine riesige Open World, Survival-Elemente, dynamische Tag- und Nachtwechsel und eine Cthulhu-eske Story rund um einen Kult von regenbemantelten Messer. Ich meine, er präsentiert das natürlich sehr nice. Ne? So wie er das erzählt, würde ich auch denken, shit. Alan Wake ist wahrscheinlich ein richtig gutes Game. Stechern. 2005 kündigt Remedy diese Version sogar zur E3-Messe für PC und Konsolen Also an. wie viel? Abseits gestellter Trailer Ich hab das kracht Spiel es auch. aber hinter den Wie Kulissen. lang ist das? Denn nach mehr als 3 Jahren Entwicklung muss sich Remedy eingestehen, dass die Freiheit einer 10 Stunden. Sandbox-Spielwelt einfach nicht mit der geplanten Das ist ein 10-Stunden-Game. Inszenierung der Story zusammenpasst. Unter dem Publisher hab's Microsoft baut durchgespielt. Remedy das Spiel deshalb radikal um. Open World, Ist auch kein Survival langes und der Game. Regenmantelkult fliegen raus und macht stattdessen aus Alan Wake wieder was, das deutlich mehr wie Max Payne klingt. Ein lineares Story-Action-Spiel mit stylischen Schießereien. Aber statt einem hartgesottenen Cop ist Ja, die Haupt... das ist halt so zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Und das haben dann Teenager gezockt, als die noch jung waren, sag ich mal, in ihren Anfang 20ern. Wahrscheinlich so in meinem Alter ungefähr. Und seitdem hat das quasi so einen Nostalgiestatus. Ne, oh ja, habe ich früher sehr gerne gespielt, voll geil, irgendwie geiles Game, legendary. Hauptfigur diesmal ein harmloser Romanautor, der alleine die Mächte der Dunkelheit aufhalten soll. Ja gut. Entwickelt hat die übrigens Genau, ja, nicht so ist das Remedy ganze allein, Game. sondern vielmehr das porterfahrene Nur halt, wie gesagt, manchmal gehst du über Straßen und so, dann kommst du so in so ein, ungefähr in so ein, wie sag ich das, so ein kleines Stadtgebiet rein. Aber du gehst quasi einfach so durch und musst dann immer diese Schattenviecher einfach schießen. Studio D3T. Neu sind darin 4K-Auflösung mit höher aufgelösten Texturen, bessere Beleuchtung und DLSS-Support. Und da gibt es so ein paar zum Beispiel, ne, weil die Schattenviecher nicht ins Licht können, da musst du mal von Licht zu Licht gehen. Dann kommt dann so ein Schwall von Schattenviechern, die schießt du dann ab. Ebenfalls neu im Remaster ist ein Audiokommentar von Chefautor Sam Lake. Der liefert zwar durchaus einige interessante neue Ein großer Fakten Fan gewesen. Ja. Ja. Kein großer Fan gewesen. Welcome to the Patron's Whisper. Come to claim your just desserts? Oh, ich habe 170 Ruhmburs. Here you are. All yours. Here you are. Nehme ich alles. All done? Clive. Anything catch your eye? Achso, da kann man direkt hinreisen. Okay. Nee. Think you can help? Editors started reading books that don't have any pictures in. It hasn't been.
Geht's ja noch mal runter, oder nicht? Das ist doch gar nicht die richtige Richtung. Nee. Ja, da lang. If I don't come up with something soon. All right, Clive? What do you want? I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now. I've got to get this thermal displacement stack sorted. Thermal... Displacement stack. Here. And this is for... Only the fastest, finest ship the world has ever seen. The Enterprise. Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard. I'll come and see my dad, though, when I'm done. Whenever that is. Is there anything I can do to help? Good old Clive. I were hoping you'd say that. First things first, I need some parts meching. The stack will be made up of 3 major components. There's the plating, here, that channels hot vapors away from the engine. Oh God. The helm over the top, that disperses all that heat into the air. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. A full suit of armor, then. Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. I've got the designs and the list of materials here. Show these to Blackthorn. He'll know what to do. I can't make head nor tail of them. Luckily, you don't need to. Oh, dann auch neue Aufträge. Ich habe jetzt auch nur den Griffin gemacht. Ja, voll viel. Okay. Ja, die mache ich ein anderes Mal. Ah, my favorite pupil. How may I help you today? Here's the latest information I have. Kannst doch jetzt immer... Okay, warte, Moment. Abbrechen.
Das ist die einzige Person, wo der irgendwie Gedankengänge zu hat? Mein ist die Rache. Okay. Nicht mal zu seiner Mutter? Na gut. Study it well, Clive. Okay. Thus ends today's lesson. Blackthorn, can I ask a favor? Out with it. It's for Mid. This my last chance to say I'm otherwise engaged. Spare myself the arseache. Go on then. What is it this time? She said you would know. Here. Krieger's Tates. Well, I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy though. And I'll need help. Get Gavanotto in here, will you? All right. Versammlung. So Mid's roped us all in here again, has she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. It's this plating. The usual sword grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Now, there's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Velcroy. Stardust, they call it. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand collecting the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. Well, make your minds up who's going where, we can get this over with. You going after the Stardust then, are you? Which one of these two lucky souls is going with you? Gav, you're with me. All right then. So, where do we find this Stardust stuff? There's a river that runs through the southern reaches of the Velcroy. It's the black sand that washes up on its banks that you're after. Southern reaches of the Velcroy, eh? That's down past Alamil. I'll go and scout the place out. See about hiring us a wagon to bring the stuff back to. All right. I'll meet you by the river. While you're off having a paddle, I'll pick up the rest of the stuff from Blackthorn's supplier. Take care. You two, eh? Don't go letting them fleece ya. Fleece me? I'd like to see him try. In your own time. Wait. Habe ich alle Tränke? What can I do for you? Go on then. Ja. Das ist immer wichtig, dass ich da voll bin. Finished, are you? Okay, jetzt müssen wir den Sternenstaub
finden. Das mache ich tatsächlich aber nicht mehr heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Genießt die Aussicht mit Jill. It's good to have you back. I was worried. Ich wünsche einen guten Abend. Bye bye.